Bienvenue à Bundoora, le premier des 8 sites que compte depuis 37 ans La Trobe University dans tout l'État de Victoria. Aux portes de Melbourne, ce campus, l'un des plus beaux d'Australie, accueille chaque année sur 200 hectares plus de 16 000 étudiants. C'est aussi le siège de l'université, là où sont définis les critères d'excellence de tout le groupe. La Trobe University is known internationally for the quality of its degrees. We have very rigorous academic regulations. We're very much committed to the quality of the programs, to ensuring that the programs are well developed. We have very detailed quality assurance procedures to assess the delivery of the subjects and the content of the subjects. Internationally, La Trobe is known for a university that produces high quality graduates and very high student satisfaction. La Trobe University is one of the biggest universities in Australia, and particularly in Victoria. As you know, we've got a main campus in Melbourne, but we also have 6 other campuses around Victoria. The reason why we have that is because we want to reach out to the students of Victoria, the potential students of Victoria, and try to function as a university that has an interest in regional affairs. À 150 km au nord-ouest de Melbourne, au cœur de l'État de Victoria, voici Bendigo, une petite ville de 85 000 habitants aux allures britanniques. Une cité moderne où les services ont remplacé les mines d'or qui ont fait sa gloire au XIXe siècle. Entre la ville et le bush se niche sur 33 hectares le deuxième campus de La Trobe. C'est avec le département Business and Technology qu'a été conclu le partenariat avec le groupe Subdeco Montpellier. C'est ici que les étudiants préparent le prestigieux diplôme BBA de La Trobe, celui-là même dont bénéficient à distance les élèves de 4e année de l'École internationale de Montpellier. It is a degree that is different from other degrees, but it's a real applied business degree which actually draws from a lot of basic disciplines like mathematics and statistics and information technology. We are quite in a unique situation over here compared to other business schools because we have those disciplines in-house as well. So we not just have business teachers, marketing teachers, we also have people who have training, understanding in the enabling disciplines like mathematics. Hi, my name's Cheryl. I'm here to help you with any of your problems you may have while you're dealing with Un helpdesk disponible à tout moment pour répondre à 20 000 km de distance aux questions des étudiants montpelliérains, c'est la partie visible d'un dispositif d'enseignement en ligne parfaitement rodé. Plus discret mais encore plus élaboré, le contenu pédagogique est entièrement adapté pour permettre aux étudiants partout dans le monde de suivre un enseignement de qualité équivalente. We're providing the students online is exactly the same as what they're provided face-to-face. And as we build up our online material, they'll actually start to hear our voice as well. So that's probably the one thing that's missing is perhaps more of those questions that we can ask within a lecture. At this stage, we haven't built that in as much as we'd like to online, but that's something that's coming, and I believe eventually that students will have the choice between whether they want to actually learn online because that's their preferred learning style, or whether they would prefer to come to class. And that way, any student, wherever they're located, be it in Montpellier, Singapore, Bendigo, they get all exposed to a similar mix, and that way they have the right, they will gain the right attributes to operate in the business world of the next 50 years. Mais ce dispositif déjà très performant a été encore amélioré pour les étudiants de l'École internationale de Montpellier. Le tutorat, ce sont 10 heures de face-à-face pour chaque module de cours. À Montpellier, l'Inshore Teacher est en contact permanent avec son homologue australien, l'Offshore Teacher. What I use this book for, basically, is to ensure that what the lecturer is asking the students to do is clear, and making sure in the group work that they have covered all the points in the book that they've been asked to do so, because the lecture is basically a guided reading. They're told to read on a particular subject and then reference page 370 to page 372. They're not asked to just read the book cover to cover or read a whole chapter. So they're helped in the way they're reading. And I ensure that in their group work that they've covered the points that they're supposed to cover in the book that I consider to be essential. If that's not been done, then in the face-to-face sessions I will get back to them and say, right, I'm not sure that you've looked at this, let's look at it.
Cet enseignement, exclusivement en anglais, permet également une maîtrise plus rapide de la langue. Making things better to... That's right. It's selective. It's selecting your communication to tell the person. J'ai une mémoire auditive, donc le fait que je puisse voir un professeur qui m'explique mieux le cours que ce que je puisse voir dans le livre, en fait. Parce que finalement, notre professeur, c'est le livre, plus les supports de cours en ligne. Donc le fait d'avoir un professeur, c'est quand même essentiel pour lui poser des questions, qu'il puisse faire l'interface avec l'Australie, quoi. À La Trobe University, l'international est omniprésent. C'est ici, sur le campus de Bendoura, à Melbourne, que sont élaborés les multiples partenariats sur les 5 continents et bien sûr particulièrement en Asie. The main partnerships would be with China. We have some smaller ones in Malaysia where we provide Bachelor of Business and Undergraduate Diploma of Business courses. We have some programs in Japan where we provide nursing and aged care. We have programs into Hong Kong and Singapore which are essentially in health and business. And we have programs in Vietnam which are essentially postgraduate to do with the teaching of English and linguistics. Si La Trobe, comme l'ensemble de l'Australie qui bouge, a ainsi les yeux rivés sur l'Asie, c'est plus par nécessité que par opportunisme. Colosse au pied d'argile, le continent austral se doit de bien connaître ses voisins. It's very important because we have a lot of close links that influence our markets that a lot of people are unaware of. So it's vital for our survival in today's world to be informed of those. Parmi ses voisins, la Chine est bien sûr privilégiée. À Bendigo, la présence chinoise est ancestrale. Elle remonte à l'épopée des mines d'or. I mean, today we hear the term multicultural. It is a very modern term. But in Bendigo, we have been multicultural for more than 150 years. So today we have many, many Chinese descendants of these people who are 4th, 5th, and some even 6th generation. So it is good to have all that background and all that skill that we can communicate with the rest of the world. Aussi, c'est tout naturellement que La Trobe Bendigo est devenu l'un des leaders dans l'étude des marchés chinois. Le professeur Li Zhongzhang est chargé de l'interface. I think the best way is we're going to share the experience and we'll learn from each other. Then we can enhance our understanding of the Asian or the Chinese culture together. The bulk of our programs and our strategy now is definitely with China. Why? Because China has 1.2 billion people. It's not very far distance from Australia. It's the world's 6th biggest economy. And in 10 or 20 years' time, China is going to be, if not the dominant power, the 2nd or 3rd dominant power in the world. You really cannot ignore China. And we've put a lot of time and a lot of effort into making sure that we're going to be a lead education provider in China. And La Trobe University is. We would be the world's biggest foreign education provider into China. La culture ainsi acquise aux affaires asiatiques, l'École internationale de Montpellier propose immédiatement de la mettre en pratique. C'est le projet Kongzi. Des entreprises françaises, PME ou grands comptes confient aux étudiants des prospections de leur activité en Asie-Pacifique. Dès cette année, 4 sociétés ont confié pour 10 mois à 50 étudiants l'étude de 25 de leurs produits dans 9 pays de ce secteur. Les premières évaluations portant sur l'appréhension de ces marchés par les futurs diplômés sont enthousiasmantes. En conclusion, nous sommes, et je parle en tant que représentant du groupe Subdeco Montpellier, extrêmement honorés de pouvoir entrer et développer cette collaboration avec une des universités les plus prestigieuses de cette région du monde, qui a bien voulu nous accorder à des tarifs extrêmement particuliers dont bénéficient nos étudiants. Rappelons tout simplement que le cursus de La Trobe coûte entre 80 et 90 000 $ pour des étudiants réalisant leur cursus d'études en Australie. Eh bien, la possibilité d'accéder à leur savoir-faire et donc donner à chaque élève de l'École internationale de Montpellier le privilège
de s'ouvrir les portes d'un avenir que nous savons bien extrêmement positif dans cette zone du monde.